אז ורה, אוקיי, זה ורה לחצה על ריקורד? כן. יופי, אז מצאת את הריקורד. כן. בסדר, אנחנו היום מתחילים בגישה אינטראקטיבית. Wir haben online Donnerstag, der 2. Februar, MS, Ja. 2023. Das ist unser interaktive Treffung Nummer 200, wie habe ich gesagt, Nummer 200, אני מנסה לזכור את המספר. דעתי 9. Das ist die Treffung 203. Wow. 233, wie ihr seht euch. Wichtig ist, also heute ist der 2. Februar 2023. Laut der Date weiß mir exakt, wo wir halten. דניאל נכנס. שלום דניאל. דניאל? טוב, כשהוא יוכל... שלום. אז wir haben online... אני רק אומר שאני לא בטוח שאני... Wir haben nun lernen von dem Simen, was Vera wird sagen. Alle kennen sehen den Text am Seite 200. Welche Seite ist das? 43. Seite 43. Alle kennen sehen auf dem Ekran? Ja. Gut. Ist Nechama. אפשר פתרון, wo der Simen befindet sich. Okay, das ist eine Frage. Von was hole ich und wo halte ich? Ihr fragt eine Frage? No, das ist geschrieben, eine Frage. Ihr seid also gut, lehnt okay. Ein bisschen mehr. Okay. Von Schischkes holen ich und bei Tisha B'Av halte ich schon, es seien noch karge 3 Wochen zu Schwues. Okay, ich wollte angeben, ein Satz freier, Nechama. Okay. Vera, can you lift it up so we can go to the other sentence? Oi. The one before. The one before, yeah. Okay. Okay. Es ist ein langer Satz. In sein verschlafenem Moach hat sich reingeplontert und zerschummet wie ein Flieg ein narrischer Gedanke. Bees Itzekul hat bei ihm gelernt, hat ihm vergessen sagen, als ob wird euch Sommerzeit arauf gehen in Beis Midrash, wird Tisha B'Av Megan warfen Stechelkes und wilde Schischkes, die Jiden in die Beard. Gut. Wir haben übergelernt aus dem Satz die vorige Woche und ich resümiere das, was steht dort geschrieben, als einer von den Seides, was ist gewesen verschlafen, hat sich aufgeweckt. Und hat sich der Mond, als hat zugesagt, Itziklen, als Oiber wird kommen in Beis Midrash Yashan, in die kommendike Yom Tovim, wird ihm geben die Möglichkeit zu werfen Stechelkes und Schischkes in die Bärte von die ältere Jiden. Für ein Kind
Ton Azazach zu seiner Stiefer, Shovav, ist eine Attraktion. Und der Fall hat der Seide, wenn hat sich aufgeweckt, sich der Mond, als hat vergessen, sagen Itziklen, soll kommen im Beis Midrash Yashan, weil wird ihm losen stiften. הוא ייתן לו להשתובב. עכשיו נחמה המשפט הבא. Okay. Von was holen ich und wo halte ich? Das sagt der Seide, was hat sich aufgeweckt von Schlaf. Und fragt sich allein, where am I? Wo bin ich? כן? wo halte ich? where am I? המשפט הבא. Von Shishkes Cholem, ich und bei Tisha B'Av halt ich schon. Oh, ist der Seide, wenn hat sich der Mond, wenn die Shishkes und wenn der Stieferei, was hat zugesagt, Itziklen, sagt zu sich allein, ich kläre wegen Shishkes und prüft sich aufwecken, הוא משתדל להתעורר. האם המילים מובנות לכולכם? דניאל? דניאל? כן, רק אני באוטו וקשה לי לדבר, סליחה. טוב, ורה, כל המילים בטקסט ידועות לך, מובנות, או שיש שאלות? כן, בינתיים הכל מובן. אז נחמה, אפשר להמשיך עוד משפט. Es seien noch karge 3 Wochen zu Shavuos, besert sich der Altitschger auf sich allein, rechts ab und schläft wieder ein mit der verknetschter Bord auf den Kant von Ständer. Okay, now Nechama will translate into English. 2-3 מילים, ואני אעזור לך. Okay, Beis seien noch karge 3 Wochen zu Shavuos. Be'ez. Be'ez. Okay. As there are yet 3 weeks until Shavuos, Right. was meint karge da? Karg is a measure in English. Karg means a little bit, מעט. Because I know it בזמן means שיש בקושי 3 שבועות לשבועות. קרג זאת אומרת... זה לא כמעט? כמעט, יפה. קרג זה כמו כמעט. בזמן שחסר כמעט 3 שבועות. זאת אומרת, אולי חסר 2 שבועות ו5 ימים, כן? אז זה קרג דרייבו. A karga, I know it means somebody who doesn't want to spend a lot of money, right? Is so that I another? said that the word karga is a mazer. Mazer? I don't even know what that is. A mazer. Oh, a miser. A miser. A miser. האנגלית שלי היא לא טובה. המייזר. קרג זאת אומרת מעט, אדם כמו שאת אומרת שלא רוצה להוציא, הוא רוצה להוציא מעט, אז פה ורה עזרה לנו בתרגום בקונטקסט כאן, זנן קרג 3 Wochen vor Shavuos, כמעט 3 שבועות. Okay. Bezert sich der Altitschger auf sich allein. He's the old man or the old person is angry at himself. Right. Rechts ab
und schläft wieder ein mit der verknetschter Bord. רגע. 2 מילים, תרגום אוקיי. לאנגלית. Okay, krächzt ab und schläft wieder. Krächzt is a sound. Moaning, like moaning or something, or אני לא הבנתי את המילה, תגידי לי את האותיות. krächzt. קרחץ, Up, yeah. He sighs because he's angry about himself, and so he sighs, krächzt. Is it up? Is it up krächzen? Is that the verb? Is it together up krächzen or krächz up? נכון, up krächzen. Up krächzen זה הפועל. זאת אומרת, he says, ונרדם. ונשלופט weiter. Okay. האם הבנת, נחמה? Yeah, and schläft ein, right? Is the verb. ונרדם שוב, כן. Mit a verknetschter Bord. mit a verknetschter Bord. With a creased beard? A creased? Verknetscht means... crinkled? I don't know. לא יודע איך אומרים את זה באנגלית. מקופל. הזקן שלו מקופל. ורה, אולי תוכלי באנגלית... רגע, אני אסתכל. הקנץ' ביידיש זה folded, with a folded. Folded, okay. כן. Auf den Kant von Ständer. כן. On the corner or something of the stand. Now I have a question. Why is his bird folded? זה לא crumpled bird? Crumpled, yeah. Crumpled, okay. עוד יותר טוב. My question is, why is his bird crumpled? Because he's sighing and sleeping, or sleeping in, or whatever, and he's sleeping on the Ständer. So his hand. So yeah, he has no control where he puts his bird. נכון. עכשיו יש לי שאלה, I have a question. Who is saying the sentence you read just now, נחמה? שומעת, נחמה? Yeah, you mean von was holen ich? Der Altenshare, right? No, because the Altich girl is sleeping. So who says this sentence? ורה, את יכולה לעזור, דניאל? Who says? איך את אומרת? רגע, אני לא הבנתי. אני שאלתי, מי אומר בטקסט את המשפט שנחמה קרא עכשיו? זה גראדה, הוא מסתכל מהצד ורואה את התמונה, הוא מראה מה קורה. המחבר של הסיפור אומר את המשפט שנחמה אמרה. So what I want to tell is that in Zayde Suneniklach we have a couple of voices. Not all the time are the elderly people speaking. Sometimes Grade, the author, is describing the situation, and it is very important that when we read the story, we should be aware who is the person who is announcing some sentence. We have Grade, the author, we have the elderly people, we have the mothers, we have
many voices which are changing places during the story. And this is a very important fact, because if we don't realize who is saying what, we will not understand the story. מה את אומרת, נחמה, על המשפט הזה שלי? Yeah, he put, hat reingestellt die Gänse Fieselach. Als ich hab nicht gewusst, dass das ist Chaim Grade allein. Aber Sie könnt ihr verstehen, als das ist Chaim Grade. Ja, ja. Oi, the elderly people are sleeping. Und oi, die Mames befinden sich nicht auf der Szene. Oi, der Kommentar ist ein allgemeiner Kommentar. It is very likely that Chaim Grade is commenting the situation. Also wie Shlomo ist nicht, kann nicht kommen heint. Und also wie Shlomo ist unser Chasen, weil sein Call ist ein radiophonic Call. Und also wie ich will, was Gicher endigen, ist, אני מכריז, ich deklariere, אז נחמה ist heint unser Chasen. תקראי עוד משפט. Okay. A zweite Socken in halbwachen Drimmel setzt die Stieblach auf die Quorim von Wilner, Moira, Heure, Reb, Schleumele und Stott Magid Reb Hirschele. עד פה. תרגום לאנגלית. Okay, zweite Socken, another old person or old man in so how... Grade is continuing to describe the set. Okay. In halbwachen Drimmel. In a half awoken dream. I don't know. Right. So it seems that all the elderly people are sleepy. You should not forget that Grade is trying to finish the story. All the action, all the events in the story were already described. Now the elderly people are hiding behind the stenders, and Grade is leading the reader to finish the story. Okay. Is a dreamel like a nap? A dreamel? Exactly. Okay. Exactly. A dreamel is a nap. Okay. Zet die Stieblach auf die Quorim von Wilner, Moira, Heure, Reb Schleumele und Stott Magid Reb Hirschele. Okay. So the other person who's half sleeping sees the houses, the cemetery houses. Oh, the cemetery houses on the graves, on the graves of the Wilner teacher Reb Schleumele and the Wilner, the city preacher Reb Hirschele. So my question is, if this old person is sitting in the Beis Midrash Yashan, how can he see the cemetery?
Well, he's napping, so right. It's so like he's seeing in his dream. It's not the case that he's seeing. He's not in the cemetery. He's in the Midrash Yeshan, and he's napping, as you said. So he's half dreaming. המשפט הבא. Ari Berdi. Okay, we just have to. Ari Berdi. Mochike Dechlach von die Quorim Stieblach wachsen hohe Bäume und ihre Blätter leuchten und finkeln, zittern aus von this I don't know. Daled Veit Kof Vav Tav. Dvekis. Okay. Oh, no. There's a okay. You want me to finish the sentence? There's just afterwards. Okay. תתחילי לתרגם. Can you go back? Just a few. Okay. Ariber di mochike dechlach. Okay. Around above the mossy, the mochike, is that moss? Roofs, dechlach, von die Quorim Stieblach, from the cemetery, I don't know what they're called. Cemetery houses, which means the how would they say, above a grave in a cemetery, there is a little construction to sign the place where the dead person lies. And they call it Stieblach. Is that for somebody important? No. No? Okay. I guess not. In every cemetery, it depends on the family. You build some little construction to indicate where the person lies. If you have no money, so you don't build anything. In Lodz, for instance, on the grave of one of the rich Jewish persons, you have a big monument. A shtibel means a construction which indicates the place where the person is lying. Okay. סליחה, אפשר לעברית משהו? Yeah. לגבי שטיבל? השטיבל בעברית. I am trying to say, כן, בעברית קוראים לזה אוהל. כן? האוהל in הבית קברות means a little construction. Sometimes there is an inscription. Okay? In Hebrew, we call it ohel. Ohel means in Hebrew, tent. But in the cemetery, the little construction is called also a ohel. Okay. איך אומרים, אולי ורה ודניאל ונחמה יודעים באנגלית, a little construction in a cemetery? I'm thinking of a matzeva. Is that something different? It's different. A matzeva is a stone where there is an inscription who is lying in the grave. But over or beside the stone, there is a little construction. In a non-Jewish cemetery, you have no little constructions on the graves? No, name. Okay. תמשיך. And after das is nor in Mizrach Europa, or they're in Europa. I am not very knowledgeable about cemeteries. I cannot say. But if I'll have the opportunity to ask people who are more knowledgeable,
If I'll remember, I'll ask. Okay. אני יודעת כן, שבבתי קברות יהודיים, שם במוסקבה וליד מוסקבה, כן. יש גם מצבות כמו שפה. אנחנו לא מדברים על מצבה, אנחנו מדברים בנוסף למצבה. אני לא ראיתי פה בנוסף משהו. Efter das ist wie like ein Reingang. Das ist wie Das like... kann sein. Ich will euch geben ein Beispiel. In Warsche, in dem Cemetery in Warsche, in dem Beis HaQuores in Warsche, wenn man kommt zu dem Kever von Jud Lamed Peretz, hat ihr dort eine große Konstruktion, weil in dem Ort ist der Kever von Peretz, aber euch zusammen mit Peretzen sind da noch zwei jüdische Schreibers und es ist da eine Konstruktion, אפשר in dem Reingang, wie Nechama sagt, wo es ist da eine Inscription. Da liegt Jula mit Peretz und noch zwei Namen von jüdischen Schreiber. כדי zu anschreiben eine Inscription, schreibt ihr nicht schon auf der Matzeive von einem von sie. No, you build a little construction, so there will be a place where to make an inscription about the people who are in this place, put one together or one near the other in the graves. נמשיך נחמה. Okay, wachsen heuche Bämer und über die mochige Dächlech, above on the mossy little roofs of these constructions, wachsen heuche Bämer. Und ihre Blätter leuchten und finkeln. Okay, so grow high trees or tall trees, and their leaves leucht, or I don't know what leucht is. I should know it. Are giving light. Oh, Licht, okay. Licht, they're giving right. light and they're sparkling, no? Finkling? Right. Okay. As you see, the description Grade is putting here is a kind of literary, romantic description, a description which is suitable for the end of a story. It's not a description of action or of events. תמשיך. Zittern als von Dwekes und Simche, was sie seinen Seuche zu wachsen auf die Quoren von Tzadikim. Tzadikim. Oh, Tzadikim. The leaves of these trees, what happens with the leaves? They zittern. They're shaking or trembling. Right. Until from Ashfun, maybe completely from Dvekis is hard to translate. Dvekis is the sentiment of how can a leaf have sentiments? They are doing that out of a sentiment of identification, dveikut. Devek in Hebrew is glue. Dveikes, like you are glued to.
like you are involved with your feelings. איך זה ממשיך? von Dveikes? Und Simcha and joy. Enjoy, yes. Was sie seinen solche zu wachsen auf die Qualmen von Tzadikim. It's like the leaves of the trees are feeling how joyous they should be to grow on the graves of tzaddikim. This is a romantic description, a kind of going to finish a story. Okay. Maybe after Vera will lenen und über to translate of Hebrew. Nechama, ich habe erklärt früher, als Shlomo ist nicht da, Okay. lehnt mit der Kohle radiophonischen. Danach habe ich gesagt, als wenn Shlomo ist nicht da, ist Nechama der radiophonische Kohl. Okay. Und ich habe gesagt, als ich will endigen, was gicher. Okay. Okay. Ja, משפט הבא. der Socken trägt sich, als euch wird liegen auf dem selben Beis Eulam, wo es liegen die zwei Wilmer zu Rebbe Merabonen. צורבה מרבנן. Okay, צורבה מרבנן. Und sie wollen, ja. ונחמה ירוד gesagt, dem zweiten Wort habe ich nicht verstanden, was sie hat gelernt. לא. wenn ihr hat angegeben lernen, hat ihr gelernt, dem ersten Wort habe ich verstanden, den zweiten nicht. Wie hat ihr angegeben? Der Socken trägt sich. Oh, Tirgum. Der Socken trägt sich. The old man stressen is the tremble, right? Or shake? No. Trace. No, tracing is not to tremble. Trace sich. He tracen Vera, איך את יכולה לעזור? The elderly person is comforting himself. Oh, comforting. To comfort. Okay. Comforting. Okay, himself. As euch wird liegen auf demselben Beis Eulam. Tirgum. That how is he comforting himself? That if he will lie on the same. No, look at if as euch that if or perhaps. No, also. תודה Vera. Also he, the elderly person that liegen auf dem Beis Elom will be buried on this grave, on this cemetery. Wo es liegen die zwei Wilmer, I don't know how to pronounce, Survey? Turba Mirabanan. He will be buried on the same cemetery where they are lying the two Turba Mirabanan. מי יודע מה זה הביטוי הזה בתרבות היהודית? דניאל, אתה יכול לדבר? לא, דווקא רציתי להגיד שאני צריך לנתק, כי אני במקום שקשה לי סליחה, אבל אין לי קליטה. ורה, האם שמעת פעם ביטוי כזה, צורבה מרבנן? לא. נחמה, גם את לא מכירה, אז אני אסביר. כאשר
Ben Torah, wenn Yeshiva Bocher lernt in der Yeshiva. Was lernt er? Lernt Gemore. In der Yeshiva seinen Pfarrern sehr gute Yeshiva Bachurim, nicht alle Yeshiva Bachurim. סליחה, אני לא יכול ככה לדבר, אפשר להשתיק קולות בחוץ. אני השתקתי, זהו. תודה. לא שומעים. כאשר בחור ישיבה בין הישיבה בוחר, lernt in הישיבה, התל, nicht kein Sach, wenig ישיבה בחורים, seinen מסוגל. Very few yeshiva bachurim are capable to learn by heart, ללמוד בעל פה. Es seien do wenig yeshiva bachurim, was können lernen auf äußern wenig. Ganze Blätter Gemore. למשל, פרופסור הליבני וייס, was ist heutzutage einer von die wichtigen Talmudisten. Hat gekannt auf äußern wenig zähnlicher Seiten von der Gemore. He knew by heart scores of pages from the Gemara by heart. In sein Autobiografie, Professor Alivni Weiss erzählt, als wenn ist gewesen ein junger Yeshiva Bocher, pflegt man machen einen Test, ob gedenkt auf äußern wenig. Man pflegt ihm sagen, וזה באמת, זה אמס. נם השפילקה, תיקח סיכה. איך אומרים שפילקה באנגלית? פין. take a pin. ותדקור עם הפין. שטחת ein mit dem Pin in der Gemore. In dem Ort, wo es ist da a klein Lechele. In welchen Zeit ihr wollt. Sagt euch Fäusmenig, was steht geschrieben in der Schure. Und Professor Alivni Weiss hat das getan. Und gedenkt euch Fäusmenig. Wegen Mordechai Striegler, der erzählt, Mordechai Striegler, der jüdische Schreiber, der erzählt in seinem Memoir, als wenn ist gewesen in Warsche, nachdem wir hat verlosen die Yeshiva, ist im Jahr 1937, בשנת 1937, rein in a Beis Medrash in Warsche, wo der Anführer vom Beis Medrash ist gewesen seiner Achaber von der Yeshiva. Und
In der Zeit, wenn Mordechai Striegler ist gewesen in Otedem Beis Medrash, ist rein ein moderner Mensch. Und der Mensch hat gesagt, ich bin hungrig und ich darf ein paar Groschen zu kaufen für sich etwas zu essen. Ob ihr wird mir geben ein paar Groschen, will ich euch weisen die Kunst. If you will give me some money, I'll show you the trick. Und hat der moderner Mensch, was ist nicht gewesen rasiert und ist gewesen verwachsen, mit Brillen nicht kein reine, schlecht angetan, hat sich gewendet zu Strieglern. Und hat ihm gesagt, und ich zitiere von der Erzählung Strieglers, was ist eine Emesse Erzählung, hat ihm gesagt, du, Stumelele, אתה בובה שלא יודעת לדבר. nimm הספר von der Polizei. תיקח ספר מהמדפים בבית המדרש. Und Striegler schreibt in seiner Erzählung, ich habe genommen den Sefer Chassidim. הורדתי מהמדף את ספר חסידים. ספר שהתחבר במאה, אם אני לא טועה, ה-12. Und der moderner Mensch hat gesagt, Striegler, öffne den Buch und heb on lehnen. תפתח את הספר ותתחיל לקרוא, איפה שאתה רוצה. ושטריגלר hat angegeben lehnen inmitten dem Buch. Und der moderner Mensch hat ihm gesagt, stell sich auf, תעצור. Und der moderner Mensch hat auf äußern wenig בעל פה weiter gesagt dem Text von Sefer Chassidim in dem Ort, wo Striegler hat sich abgestellt. אתם מבינים את הקונץ. האיש ידע בעל פה את ספר חסידים. עכשיו, אתם יכולים לשאול אותי, מה, זה סיפור אמיתי? האם שטריגלר מתאר פה, שטריגלר beschreibt האמס der Scheinung, האמס Mensch? Und ich kann euch sagen, ja. Striegler beschreibt, und ich kann nicht reingehen in alle Beweisen, אני לא יכול להיכנס לכל ההוכחות. beschreibt, wie so Striegler hat Sof 30er Jahren sich getroffen mit Shoshani. סיפרתי לכם מי זה שושני? כן, כן. מה? Yes, כן. Er hat sich getroffen mit Shoshani. Und wir wissen, als Sof 30er Jahren ist Shoshani gewesen in Warschau. Das heißt,
In Mizrach-Europe seinen Gewinn Talmudisten, was haben gekannt auf äußern wenig zähnlicher Seiten von der Gemorre und euch von anderen Büchern. Andere Bücher, das ist Shoshani. Ist gewesen ein Unikum im 20. Jahrhundert. Aber von der Gemorre seinen Gewinn nicht nur Shoshani. Und jetzt gehe ich zu erklären, was ist Zurba Mirabanan. Oder der Wort, was wir treffen, war gerade. Wenn ein Yeshiva Bocher hat sich ausgelernt, 40 Seiten auf äußern wenig von der Gemorre, hat der Rosh Yeshiva ihm gegeben ein Dokument, als ist Zurba Mirabanan. Der, was weiß auf äußern wenig 40 Seiten und mehr, bekommt eine Condecoration, ein Dokument, wo man ist mit erklärt, als ist ein spezieller Lerner von Talmud, a Zurba Mirabanan. Was heißt Zurba Mirabanan? Zurba, das was mir sagt auf Hebräisch, Zaruf, einer, was hat sich abgebrüht, was der Feier von Teure hat gelassen bei ihm als Simen in der Neshome mit Seiten, was kennt auf äußern wenig. Ein ausgebrühter Ben Teure Mirabanan. Das ist eine Condecoration, was nicht jeder einer hat gekannt bekommen in der Yeshiva. Euch Kazetnik, der erzählt, als hat bekommen a Kondekoratie wie Zurba Mirabanan. Und ich habe במשך Jahren gesucht unter die Kondekoratie, unter dem Dokument. Ich habe gehabt verschiedene Indikatien, wo zu suchen dem Dokument. Aber nicht gefunden. Aber Kazetnik teinet, als hat bekommen in der Yeshiva, Aza Kondekoratie. יש שאלות? אמצר will fragen wegen dem? Sie seien Gaonim, ja? Nicht, dass sie seien Geonim, aber sie kennen auf äußern wenig. Geonim sind verschiedene Minim Geonim. In jüdischen Leben, in Mizrach-Europa, seinen gewähnt Phänomenen, was gekannt auf äußern wenig, zähnlicher Seiten von der Gemorre. Und Shoshani ist gewähnt noch ein größerer Phänomen, weil hat gekannt als Sachbücher von Jüdischkeit auf äußern wenig. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו על זה? ורה?
יש לך מה להגיד? אני רוצה לשאול, כן. אז תעודה הזאת, צורבה מרבנן, לא כל אחד מתלמידי ישיבה היה יכול לקבל, כן? בכלל לא. בכלל לא. מעט מאוד, ולכן זה נקרא קונדקורציה, קונדקוריישן. זו הייתה הבלטה של היכולת לזכור בעל פה. עכשיו אתם צריכים לזכור, הישיבה בוחר, hat gelernt ganze schon jeden Tag. Und Neuber hat euch verstanden, was lernt, hat es ihm geholfen, zu gedenken, dem Text. נחמה, המשפט הבא. Okay. No, ich habe nicht geendigt. Ja, ist lehnt noch einmal dem Satz, mit dem wir so gedenken, wo wir haben. Okay, der Socken trägt sich, als euch wird liegen auf demselben Beis Eulam, wo es liegen die zwei Wilner Zurba mirabanan. Zurba mirabanan. Das ist nicht in Weinreichs Wörterbuch, das Wort. Weil das ist a expression von die was lernen Gemorre. Das in tagtäglichen Jiddisch nützt man nicht, das sagt. Das ist ein sehr professioneller Ausdruck. Der Fall wird, aber ihr wird ja gefunden in Even Shoshan, in dem Wörterbuch von Even Shoshan, und ich habe gesagt, Zurba kommt von Zriva, Zorev, als man brennt sich ab. Das heißt, als ein Talmid in der Yeshiva gedenkt auf Feusenwenig, ist so, wie wollte sich abgebrennt mit dem Feuer von der Teure. Okay. Und sie wollen auf ihm Magin sein, Mem Gimel Yud Nun Sofit. Mem Gimel Yud Magin sein. Sie wollen ihm abhitten, sie wollen ihm schützen. הם יגנו עליו, sie wollen auf ihm Magin sein. הם ישמרו עליו, כן? Okay. Wie ist gesessen in selben Beis Midrash, wo sie Einiglach haben gelernt und hat Nehene gewähnt von sehr Teure. למה המגיד מווילנה והמורה הוראה ולנויפים מייגין זין, יגנו עליו, זה אומרים אופהיטן, כן? פרווס, תתחיל לתרגם באנגלית, wie ist gesessen in selben Beis Midrash, as though he is sitting in the same Beis Midrash, wo sie Einiglach, where their grandchildren or grandsons haben gelernt, learned or studied, learned or studied, und hat Nehene gewähnt von sehr Teure, and enjoyed or got satisfaction or enjoyed Nehene gewähnt. From the Torah of Shloimele and Hirschel, who are the Einiglach of the Maggid from Vilna and the More Horah. בסדר?
Yeah, I've never seen in Yiddish those word megin sein. את לא ראית, אבל ihr seid gerecht, als in Jiddisch, in der jiddischen Sprache, gefinnen wir nicht alle Tag unter dem hebräischen Wort. Megin sein kommt von dem hebräischen Wort lehagen, to protect. Like a Magen David, yeah? Right. Okay. Like הגנה. במדינת ישראל הייתה הארגון ההגנה. כן? בזמן המנדט. הגנה to protect. Und das ist nicht in Weinreichs Wörterbuch. Ja. Das ist nicht in Weinreich Wörterbuch und ich will euch erklären, für was. Historically and theoretically, every Hebrew word can be a candidate to enter the Yiddish language. But not every Hebrew word enters the Yiddish language. So we can ask, which Hebrew words can enter the Yiddish language? What is the habeas corpus? What makes a Hebrew word able and kosher to enter the Yiddish language? As we know, in Yiddish, in the Yiddish language, we have many Hebrew words. And it depends which kind of social strata of the Yiddish people is speaking Yiddish. If we speak about Hasidim who speak Yiddish, they will use more Hebrew words in their Yiddish. Why? Because they learn Torah and they learn Hebrew books and they are impregnated with the Hebrew language more than simple Jews in everyday life. So, in order to enter as a Hebrew word into Yiddish, it depends which social strata of Jews are speaking Yiddish. Now, the word Megin sein, lehagen, to protect. As Nechama said, she said, Mogen David. What is a Mogen David? Magen David. Which means the Star of David protects you. And since the Star of David, the Mogen David, is a symbol which all the Jews know him, so the word Megin, Mogen, enters Yiddish. And the word Megin enters through many other channels. So every Hebrew word is a candidate to enter the Yiddish everyday language. But you need a trigger. You need someone of a social strata in the Jewish people who has a contact with such a word in Hebrew in order
to use it also in everyday life. Can you say the word again? Is it Which word? Mogen, but Magin? Mogen David. Magen David. But this is with a Yud. Mem Gimel Yud Nun. Is it? So how do you pronounce Mogen Zayin? Mogen Zayin? No. A Mogen David, the Star of David, is Mem Gimel Nun. But Mem Gimel Yud Nun is Meigen. Megan. Meigen von Lehagen. Meigin. And of Yiddish, you say Megan Zayin? כן, ich meine sie, Megan sein, כן. אוקיי. ורה, רוצה להגיד משהו על כל ההסבר שלי? לא, הכל מובן, תודה. אוקיי, אני שמח לשמוע שאני דבר complicated as that I could explain it in a clear way. Ich will sagen, eine Sache, in Gichen. Wir haben geredet wegen etliche Wochen zurück, wegen die Buddhisten, ja, was haben genutzt Jiddisch, aber eine Sache von die hebräische von Torah oder Gemara, sie haben Arois Arois geworfen. Arois geworfen, weil... Aber sie haben, Milchama, sie haben nicht Arois geworfen, weil sie haben das Kimo nicht gehabt. Die Buddhisten lernen nicht teure, sie wissen nicht. Sie seien Amarazim. No, but sie wissen das Wort Megan sein, right? Aber, okay, aber ich weiß nicht, aber von wann weißt ihr, dass sie wissen? בדרך כלל, סטטיסטיsch, hebräische Wörter wissen sie nicht. Aber es kann sein, als ein Buddhist, ein älterer Jid, ein Buddhist, hat gehabt eine Tate oder eine Seide, was hat ja gelernt etwas von Teure. Ich habe gelernt eine Meise von Miriam Raskin, auf a Picknick. Miriam Raskin, she's given a Bundiske. Und sie in die Meise, sie given auf a Picknick mit anderen Buddhisten in Amerika. Und sie hat gesagt, wegen ihr Mann, was ist gestorben, Alav Hasholem, aber sie hat Olav Hasholem, und sie hat ihr Hand, she put her hand over her mouth, and it was like she was saying it, she said it, but it was like a mistake. Das ist given a tuas. Favos meint ihr, hat sie gemeint, dass es a tuas? Weil Alav Hasholem, das ist a religiöse, נכון, זה הפנאטיזם הבונדיסטי. הפנאטיזם הבונדיסטי בשבילם, מילים עבריות זה תנ"ך, ותנ"ך זה אובסקורנטיזם. זה בדיוק מה שאני דיברתי איתכם על חינוך יהודי אינטגרלי. בשביל הבונדיסטים, התנ"ך אאוט. הם לא מבינים שהעם היהודי יש לו מקורות של זהות שאתה לא יכול לזרוק, כי ברגע שאתה זורק, אז הנכדים שלך יהיו גויים בסוף. אז ich verstehe ich, für was אפשר etliche von die Buddhisten, sie seien nicht bequem zu lernen, Chaim Graden. אפשר. Ja, sicher. Sie sind nicht bequem, weil א', sie verstehen ihn nicht, weil sie kennen nicht seine Sprache, und b', weil unter die Buddhisten, für wenn es ist nicht bequem,
they seien on the slippery slope out of the Jewish people. While if you renounce to parts of your Jewish historical identity, your sons and grandsons will renounce to all the other parts. To be an ideological Jew is a contradiction in terms. A Jew is not an ideological person. A Jew is aware of the sources of his identity. If you are against what made you a Jew, you are an idiot. תסלחו לי על המילה. מכיוון שאדם לא יכול להיות נגד המציאות. A Jew cannot be against the fact that he became a Jew because of the sources of his identity. If you renounce to part of the sources of your identity, you will, at the end, have nothing in your hand. This is my opinion as an observator of cultural dynamics. ורה, מה את אומרת על הכעס שלי על הבודהיסטים? לדעתי אתה צודק, במיוחד שהם היו בעד קומוניסטים בדרך כלל וזה, אז אני במיוחד. אדם שחי לפי אידיאולוגיה, לדעתי, קודם הוא חי הפיאצ'לה איך שטוב לו, ואחר כך הוא בונה על זה אידיאולוגיה. וכל דבר קיצוני הוא לא טוב. כל דבר קיצוני הוא ממש... כן, אבל למה בואו ננסה לנתח מדוע דבר קיצוני הוא לא טוב? מה זה דבר קיצוני? מה זה ביידיש? Extreme. To be extreme, okay? To have extreme ideologies, to have extreme positions about everything. I try in this moment, because I never thought about that, how to define kitzoniut, to be extreme. And I try to say it now. To be extreme means to exclude from real life any other possibility which is not yours. To be extreme means not to be open to understand that other people look at life differently from you, and that the way other people look at life is as legitimate as your view on life. In the moment you don't agree and you erase the view of others, you are a person who do not recognize reality, because reality is not your reality only. Every person sees reality in another way. And if you are not able or not open to see why other people see reality differently, you are closing yourself in a very narrow
way of looking at life. Als ich will euch bedanken sehr, weil ich habe mein Gruppe gesagt auf Englisch, weil sie haben gefragt, für was die Charakter in der Meister tut das. Sie haben nicht verstanden, für was. Was tun sie? No, in mein Gruppe. Wir lernen auf Englisch. Aber Ja. ich verstehe nicht, was ihr sagt wegen einer Gruppe. Sie No. haben gefragt, Für was in Miriam Raskins Meise auf ein Picknick, wenn die heute, ja, sie hat, der Narrator hat gesagt, dass die Frau hat, sie gewinnt auf der Picknick, a socialist picnic, das ist gewinnt wie ein Tag. She put her hand to her mouth, yeah, yeah. לא מרקוקת המומנט, פרווס זיות הווגילק די hand auf dem Maul, wenn sie hat gesagt, Oliver Scholem. In dem Moment, wenn sie hat gesagt, Oliver Scholem, hat sie Bermond, the way she spoke about the way the Jewish people, the culture of Jewish people look over death. What means Oliver Scholem? Oliver Scholem means what people in the world, not Jews, say in Latin. In Latin, Oliver Scholem, you say rip. Someone of you know what is R.I.P., rip? Rest in peace. Requiescat in pace. Oh. It's a Latin, rest in peace. Ich hab nicht, ja. Requiescat in pace. בבקשה. מה? מה זה בעברית? requiescat in pace, שינוח בשלום על משכבו בקבר. הבנתי. זה בדיוק Oliver Scholem. עולה עליו השלום, על המת. Should he stay in peace in his grave? So, מה שאותה אישה סוציאליסטית מתביישת להגיד, זה איך יהודים מסתכלים על מת בקבר. Und erwarte, sagen sie nicht, Baruch Hashem, Gott zu danken. Sie sagen nicht, Für sie Gott existiert nicht. Für sie Gott, das heißt, sie verstehen nicht, laut meiner Meinung, die Wichtigkeit von dem Wort Gott. Euch der, was glaubt nicht, euch der Jid, was glaubt nicht, dass Gott sitzt im Himmel und guckt auf uns. Oder der Jid, was sagt dem Wort Gott, versteht от dem Wort wie ein absoluter Emes. Als was hat zu tun, laut meiner Meinung. Ich glaube euch nicht, dass sitzt ein Altitschker im Himmel und guckt auf uns. Aber ihr glaubt, als das Wort Gott meint ein absoluter Emes. Als in der jüdischen Kultur existieren absolute Emesen, wo sind wichtiger wie das, was ein Mensch kann, verstehen und begriffen. Und der Pfarrer, Buddhist, ob das Wort Gott existiert nicht, und ihr nehmt ihn heraus von dem Tanach,
ist nicht doch kein Tanach. Ein Buddhist, was anerkennt nicht, als seiner Jid ist proben zu verstehen, was meint Gott. Ein Buddhist, was versteht nicht das, als ein Oiberisaid muss verstehen, was ganze Deures von intelligenten Menschen, von Philosophen, von Rabbonim, von Rabbeim, haben ja verstanden. Und der Buddhist meint, dass ist mehr intelligent, wie Deures von Jiden, was haben geschrieben, Bücher, gewollt erklären, was meint für sie Gott. This is an effrontery. Das ist eine Chutzpe, was ein Buddhist vom 20. Jahrhundert meint, dass ist ein größerer Chochem wie der Wilner Goen oder wie andere große jüdische Denker religiöse. קצת צניעות, a bissel, wie sagt man צניעות auf Englisch? Modesty. Modesty? A bissel modesty. Okay. כן, נחמה. No, ich habe mit sicher gerangelt, ob die Buddhisten seinen mehr gegen jüdische Religion oder gegen Zionism und Israel und laut meiner Meinung, das geht alles zusammen. Weil eine Sache, was ihr versteht nicht, ihr versteht, das ist der Buddhist, was versteht nicht, was Zionismus ist. Vom kulturellen, historischen Standpunkt. Ein Buddhist, was versteht nicht, was meint in der Kultur bei jedem Gott. Aber versteht nicht, und will nicht verstehen, und hat nicht die Keilim zu verstehen, weil lernt nicht. Es sind dort Teilen in Jüdischkeit, was ein Buddhist will nicht lernen und lernt nicht. In dem Moment, wenn ein Mensch will nicht lernen, für was ist ein Jid, ist ein fertiger Goy, wie gerade sagt. Also was meint das Pintele Jid? Ich habe gehört das, Pintele Jid. Ja, es ist da in der jüdischen Sprache ein Ausdruck, das Pintele Jid. Und das ist ein positiver Ausdruck. Auf wie viel ich verstehe, wenn man sagt, הנקודה היהודית, das Pintele Jid, meint man jener Faktor in der jüdischen Identität, was ohne ihm seid ihr nicht kein Jid. Und jeder einer kann sagen, was ein Pintele Jid ist für ihn. Oh, für sich allein. Okay. Für sich allein. Für sich allein und für jüdischen Volk. Für mir, das Pintele Jid, wollt ihr gesagt, ist verstehen, für was seien wir anders wie andere Völker. Aber gedei zu verstehen das, darf man lernen Judaistik und jüdische Wissenschaften. Gedei zu verstehen, was das Pintele Jid, darf man abgeben ein ganzes Leben, gedei zu lernen Jüdischkeit. A Pintele ist eine kleine Sache, aber das ist ein komplizierter Linie, was man darf ihn lernen. כן. המשפט הבא. יש לנו זמן? השעה 7:20. מיום noch 10 Minuten.
בבקשה. Okay. Okay, ein Minute. Okay. A dritter Socken schläft in ganzen nicht. So, yet a third older man isn't sleeping at all, or doesn't, that doesn't sleep. Okay. Sitzt mit streng zu neu gezogene Bremen und tracht, als sie es die höchste Zeit durchzuführen, was hat schon lang bei sich abgemacht. תמשיכי. Wird bezahlen in Voraus wird bezahlen wird bezahlen in Voraus Perush Peresh Vav Shin Perush von Gaon's Klois. כן. הפורוש, nicht kein פירוש. בצון עם פורוש, הפורוש von Gaon's Klois. תמשיכי. Ein Minute. Okay. In von Gaon's Klois, jener soll noch immer ganz Jahr 3-mal in Tag sagen Kaddish und jeden... Okay. כמה מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. Sitzt mit streng zu neu gezogene Bremen und Tracht. תרגום. כן. He sits with... zu neu gezogene Bremen. Bremen are eyebrows, brows. כן. Like... neu gezogene means... במתח. Like deep in thought, sort of? Deep in thought? Or... Right. But אבל התרגום המילולי, zu neu gezogene Bremen, when you think very deeply, you contract your eyebrows. Zu neu gezogene Bremen, contracted eyebrows. Streng zu neu gezogene, very hard contracted eyebrows, which means that he thinks very much about something. בסדר? Yeah. Okay. Als sie es die höchste Zeit durchzuführen, was hat schon lang bei sich abgemacht. Okay. So what is he thinking? That it's the I don't know, die höchste Zeit, die höchste Zeit, which means if we say a worldly translation, the highest time. Like the most has come. Like right now, it's important. Now, yes. Okay. You shouldn't delay anymore. So time has come. The time has come durchzuführen, to lead through, or to realize, to make concrete, to do something, durchzuführen. Okay, to make something happen, right. Okay, was hat schon lang bei sich abgemacht, which he had already for a while, for a long time. Abgemacht, decided. Decided. Okay, decided to do. Right. Wird bezahlen in Voraus. רגע. wird bezahlen in Voraus. תרגום. He will pay in advance. In advance, a porush. He will pay in advance to a person which we call a porush. What is a porush? Who remembers? We had this word a few times. Yes, I don't remember.
ורה, את יכולה לעזור? לא. Okay. אוקיי. I'll נחמה, את נזכרת? You remember what the פרוש is? I'm gonna look it up in Weinreich's. כן. if you give me- בעברית המילה פרוש באה מהמילה פרוש. Oh. מהפועל טוב. לפרוש. Oh. To leave your house, to leave your city, to leave your family, and went away to another city, to another place. This is a kind of social phenomenon in Eastern Europe when a Jew, a person who felt that he had made mistakes in his life as a Jew, he leaves his family, his city, and he goes, geht weg in Goles. He leaves everything and he goes to a base midrash in another city and sits there and learns Torah in order to lechaper al chet, in order to make straight something he did wrong in his life. Wie ich verstehe, der Wilner Gaon hat getan das. Ist weggegangen, Chadoshim. Hat gelost das. Ich habe gelernt auf Englisch. Hat gelost sein Weib und Kinder und hat öfters gegangen in den Wald oder etwas und gelernt, Teure, Gemorre. Ihr gedenkt nicht. Aber nicht. Moment. Ja. Ihr gedenkt nicht, aber es kann sein, aber ihr gedenkt nicht, als Emetzer hat gerufen, den Wilner Gaon a Porush. Nein, aber dasselbe. אז זה לא פרוש. Oh, פרוש זה לא הווילנר גויין. das ist פרוש זה אדם שעזב את הבית שלו והלך לעיר אחרת. für was It's a terminus technicus. כן, נחמה, מה את אומרת? für was ist gegangen zu einer anderen Stadt? Weil this is a way to make right a wrong thing you did as a Jew in your family and your city. This is a punishment a person takes upon himself. Porush is a terminus technicus. What does say your dictionary about Porush? A Jewish recluse, one who devotes himself exclusively to the study of the sacred books. Yes, but not in his city, not in his family. Okay. He's punishing himself. It's a self-punishment, like he's excommunicating himself. Right. Right. Oh, right. Okay. I would say try to see in Google. Okay. After the class, I'm going to look that up. Okay. אני חושב שאנחנו עומדים לסיים, רגע. כן, בדיוק עכשיו אנחנו מסיימים. אני מסכם, I am resuming in one sentence and I say, as you see, we are now going to finish the story, and Grade is not describing any more events, but he's trying to lead the reader to a finalization of the story. And the next Monday, I must say that the next Monday,
I am not sure if I will be able to begin our encounter exactly at 5:45. I have an appointment with my eye doctor at 4. Because of that, I'll try to reach in time. But if I don't appear 15 minutes at 5:15, please wait for me until 6 and 10 minutes. I have to reach my home after the appointment with the eye doctor. So maybe we should start mit halb Stunde später, so you won't be rushed. Like, no, I want to be rushed. It's a pity to lose time. But when you will be at... But you can't rush. Stop recording. Okay. כן, אפשר לסגור, אני רק אמרתי מה שאמרתי.